И вновь здравствуй, зритель. Отдохнул от предыдущей серии? Молодец. Ну а теперь вновь усаживайся и готовься лицезреть дальнейшие приключения нашего вампира, который наконец-таки достиг величественного 13 уровня. Как бы это интересно не смотрелось, но все-таки 6-13 это неплохо. Теперь посмотрим, как это будет выглядеть на деле. Так, у нас есть, я поставил себе дубиночку, и вот так вот. Просто шикарно. Посмотрим, как это в итоге будет. Ну и в общем, я решил... сейчас выполнить несколько заданий дополнительных. Вот. Ну, соответственно, и по возможности вылечить больных, чтобы они у меня были здоровенькими и хорошенькими. Ну а дальше уже как пойдет. Так, сначала разберемся с тобой. Тебя нужно перевести к нам, чтобы ты на том кладбище не торчала. Так. И опять у нас на карте врублено вот это вот. О, серьезно. Я не могу это отключить. Вот, могу. Печально работает эта функция. Ну да ладно. Нам нужно на кладбище, топаем на кладбище. Хотя знаете что, давайте не будем на это долго лицезреть, а сделаем вот так. Боже, как это приятно. Теперь мы с ними справляемся куда быстрее, чем раньше. В общем, значит, ну как-то так. Ну и если в прошлый раз эта дамочка была у нас тут, то здесь ее уже нет. Надеюсь, тебя не загрызут, пока я до тебя иду. Здравствуйте. 14 уровень, ну иди ко мне. Ну давай. Как обычно, пойдут оба, кто сомневался. Разберемся с тобой для начала. Тихо. Ням-ням-ням-ням-ням. Сейчас я своей дубиночкой как огрею. Упс, я его не дубиночкой огрел. Да? Обидно. Ладно, следующий раз я вот эту дубиночкой огреем. У нас, думаю, кандидаты еще появятся. Я вроде бы еще не менял орудие. Почему у нас менялось? Ладно, это не важно. Итак, в общем, да. Здравствуйте. Я уже не такое слово, как я было раньше. Тихо, милочка, подожди. Подожди, дай соберусь с мыслями. Тихо. Опа. Теперь мы не будем так сильно страдать, как раньше. Теперь можно смело дополнячки поделать.
и дальше уже потом двигать по сюжету. Что, в принципе, я и хочу сделать. И, в принципе, что и делаю. Надеюсь, это не будет нашей местной ареной. Дамочка, ты мне нужен живой. Are you all right, Miss Shun? My name is Xiao Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiao Shun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. Are you on your own? Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence, and I need sadness. I've seen many deaths in my life, and we all grieve in our own way. Some stay silent, or need to shout. Others need company, and some just can't stand it. Thank you for your sincere words, Dr. Reed. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. Tell me how your husband died, Xiao Shun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen? I'll never know. The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. To be honest, I don't know. Please forgive me if I've upset you. We must all honor our departed loved ones in our own way. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say, I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? No. But I felt I should share it with you, since she is buried here too. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reed. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I.
Ну что ж. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too. Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reed. Thank you for your company, Xiaoshun. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. Ну, вроде бы как мы сделали то, что нужно, да? Все. Так, насчет медосмотра. Все с ней вроде бы как в порядке. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? This part of town is very fragile. I hope the trust so many people put in her will not be betrayed. Ну что ж. Goodbye for now. Ну, You know you готово. can trust me. Why have you not spoken to me? Все, расследование завершено. Фух. Спасибо хоть на этом. Задание выполнено. Так. Ну, это еще такое себе. Ну, хотя можно выполнить, но долго мучиться. Так, значит, мне нужно еще этого найти и вылечить. От простуды. Боится этого. Эти вроде бы здоровы. Давайте займемся вот самым нашим первым геморным заданием, на котором я очень сильно страдал. Может быть, в этот раз у нас все получится. Может быть, может быть. Правда, идти, конечно, далековато. Надо снова возвращаться обратно в больницу, и через нее леди Эшбери доступен новый диалог. Ну, блин. Серьезно. Ну что ж, можно, в принципе, и с ней поболтать между делом. Почему бы и нет. Господи, как же приятно их убивать. Особенно вот этой палкой, которая и помимо урона по здоровью наносит еще и оглушение. Ты посмел на меня прыгать? За столько серий наконец-таки испытать удовольствие, а не мучения прохождения. Это большого стоит. Ладно, не отвлекаемся и идем дальше. Так, что же ты мне хочешь сказать? Где ты? Леди Эшбери, доступен новый диалог. Новый. Ага. Ну привет. Эй, давай. Oh, Jonathan, I cannot believe my eyes. Poor woman, butchered by some savage scowl. Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the scowl, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? Ну да. Это самое, что бросалось в глаза. He was bigger than a man, huge in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain.
and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Is this a sign? A hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Логично. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Что-то ты не договариваешь, дамочка. Ну, ладно. Have you embraced this woman, like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life, unless they ask. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Thank you, my lady. I hope to see you again soon. Ну, вот, в общем-то, как-то так. И в итоге, что мы имеем? А имеем мы то... О, да, тебя да, заткнись. Так, давайте я вылечу. Что-то еще могу задать? Нет, все по-прежнему, как и было. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? All I know is I ain't letting anyone rip my throat out in my sleep. I found myself a nice blade, Doc. I'm ready.